सर जोइन हुनुभयो सर। सर जोइन हुनुभयो ल ओके। यो मेरो स्क्रिन हो सर यो। अब सुरु गर्दा हुन्छ। सुरु गर्दा ल ओके हुन्छ। गुड इभिनिङ सर। सर आवाज आइरहेछ सर? आइरहेछ। अन्शु सर हजुरको आवाज आएन। हजुरले बोल्नु एकपटक म्युट छ हजुरको, एकपटक अनम्युट गरेर बोल्नुहोस् सर। हजुर सर। Hello. Yes. Good evening sir. Yes, I can hear you. Yeah. Okay, thank you sir. ल Good evening everybody. Okay. हाम्रो 30 जना पार्टिसिपेन्ट भइसक्यो। ल रेग्बी सर स्टार्ट गरौँ है। ल स्टार्ट गर्नु ल। हेलो, गुड इभिनिङ एभ्रीवान। सबैमा मेरो न्यानो अभिवादन। आई एम धर्मेन्द्र पोद्दार, थर्ड इयर मेडिकल स्टुडेन्ट फ्रम जानकी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल्स. I am your host for this webinar. Today on the auspicious day of World Cancer Day, we are going to conduct a webinar on the topic of journey from MBBS to medical oncologist. Today, the theme of World Cancer Day is I am and I will. This year is reminder of enduring power of corporations and collective actions. Each year, hundreds of activities and events take place around the world, acting as a powerful reminders that we all have a role to play in reducing the global impact of the cancers. So we have put a little more effort to reduce the impact of cancers throughout the world through this webinar. Right? Before starting our program thoroughly, I would like to introduce and welcome our special guest and chief speaker of our program, and all the participants, respected teachers, senior and juniors, brothers and sisters. Today, I would like to welcome young and dynamic and change maker of our institutions and managing director of our JMCTH, respected sir, Sri Prasad Pandey sir. Welcome sir. And also I would like to welcome our chief speaker, respected sir, Dr.Anshu Thakur. Dr.Anshu Thakur is a medical oncologist, chief officer at Binaytana Foundation's Cancer Center, which is situated in Janakpur Dham. He is such an energetic and enthusiastic personality to start medical oncology facility first of all in Providence too. And the best part of him is that he is alumni of our college JMCTH. He is third batch student. So अब हामीले चाहिँ हाम्रो आजको वेबिनारलाई थोरली कन्डक्ट गर्नेछौँ। सरलाई चाहिँ म सबैभन्दा पहिले अंशु सरलाई चाहिँ म हजुरलाई वेलकम गर्न चाहन्छु सर। Thank you very much for this wonderful meeting you have organized. Thank you all JMCNs and all the family. Welcome. Okay, welcome sir. सबैभन्दा पहिले म हजुरलाई वर्ल्ड क्यान्सर डे को धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु सर। Thank you very much. र अनि सर यसैसँग चाहिँ आज हजुरले जुन आज वर्ल्ड क्यान्सर डे र हजुर पेशाले अन्कोलोजिस्ट पनि हुनुहुन्छ सर, आजको डे चाहिँ हजुरले कसरी बिताउनु भयो छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न सर। Yeah, I'm a bit shy personal in public, so I don't like to appear much in public, even though my job is very means it's a direct relation with the public. So rather than going to many seminars, I today visited many patients. So I visited my patients and I called them, I talked to few of them, I treated few of them, I took around, I taught few residents about few diseases. So actually you'll tell that this is the only virtual media which I am attending today. Okay. Otherwise I was in person to person contact today with many patients. That's okay. How I celebrated. Okay, such a great day, sir. We are very much pleased and grateful to you, sir. You have scheduled your valued time with us.
इन द सेम कन्ट्रास्ट सर हजुरलाई चाहिँ मलाई अर्को नेक्स्ट क्वेसन सोध्न मन छ सर हजुरलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिले है डाक्टर बन्ने प्रेरणा कहाँबाट आयो त्यही क्वेसनबाट नि स्टार्ट गरौँ सर हजुरलाई डाक्टर बन्ने प्रेरणा चाहिँ कहाँबाट आयो र को हुनुहुन्छ या माई फादर मेरो बुवा एउटा स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ अनिखेर जस्तै कि पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पहिला एमबीबीएस कोर्स नेपालमा थिएन धेरै पहिलेको कुरा अनि त्यो बेला चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट भनेर पढाइ हुन्थ्यो त्यसपछि मेरो बुवाले अरू पढाइहरू ब्याचलर्स मास्टर्सहरू पनि गर्नुभयो पढ्नमा राम्रो हुन्थ्यो गोल्ड मेडलिस्ट पनि हुनुहुन्छ टिचिङ अस्पतालको उहाँलाई हेरेर उहाँले जुन बिरामीहरू गाउँमा उपचार गर्नुहुन्थ्यो अनिखेर उहाँले त्यो आइजा कोलेरा फैलिँदाखेरि अनिखेर त्यो धेरैजनाको लाइफ सेभ गर्नुभयो मान्छेहरूले जुन रेस्पेक्ट दिन्थे त्यही वही नै हो मेरो प्रेरणा म पनि डाक्टर बन्नुपर्छ भनेर वहीँबाट प्रेरणा पाएको हो ओके ओके थ्याङ्क यू सर हामीलाई पनि यो प्रेरणा मिलेछ सर अनि सर मैले हजुरलाई हजुरको बारेमा चाहिँ एउटा लिटल छोटकारीमा जानकारी गराएँ सर त्योभन्दा एडिसनल्ली यदि हजुरलाई केही थप्नु पर्ने छ कि सर त्यसमा अब म यही कुरामा चाहिँ हाम्रो पार्टिसिपेन्टहरूलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने डाक्टर अंशु कुमार ठाकुर सर चाहिँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर एट चितवन मेडिकल कलेजमा पनि एसोसिएट हुनुहुन्छ अब सर कुरा चाहिँ जेएमसीबाट स्टार्ट गरौँ जेएमसीले जुन जेएमसीमा हजुर पहिलो दिन यहाँ आइसके पछाडिको दिनहरूलाई चाहिँ हजुरले आजको दिन चाहिँ हजुरले हामीमा सेयर गर्नुहोस् सर एज अ जेएमसीएन हजुरले चाहिँ आफ्नो बेस्ट डेज जुन जेएमसीमा बिताएको बेस्ट डेजहरूलाई चाहिँ कसरी याद गर्न चाहनुहुन्छ सर सर आवाज सुनेको थियो हजुर सर हजुर मैले हजुरलाई क्वेसन राखेको थिएँ सर हजुरले जेएमसी को दिनहरूलाई चाहिँ कसरी याद गर्नुहुन्छ अनि हजुरको चाहिँ बेस्ट डेज अफ जेएमसी भन्दै गर्दाखेरि हजुर कुन डेजलाई चाहिँ धेरै नै मिस गर्नुहुन्छ र याद गर्नुहुन्छ सर हजुरको सर म्युट छ हजुरको म्युट छ हेलो हजुर हजुर सर हजुर आइरहेको छ या मलाई जेएमसी सम्झिने बित्तिकै I have very good experience in JMC and I am proud that I am a JMC and in fact म एउटा एक्टिभ JMCN थिएँ म स्टुडेन्टहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्थेँ एन्ड म आफ्नो क्लासलाई पनि रिप्रेजेन्ट गर्थेँ so I was not only in studies I was there in all the activities actually मान्छेको डेभलपमेन्ट खाली पढाइले मात्र हुँदैन हैन एक्ज्याक्टली मान्छेले डिफरेन्ट किन यु आर नट गोइङ इन वान पाथ यु आर बिङ अब्जर्भ बाई योर सोसाइटी यु आर बिङ अब्जर्भ बाई योर कलिग्स अब्जर्भ बाई योर टिचर्स सो व्हेन यु आर इन एनी इन्स्टिट्युसन योर ग्रोथ शुड बी होलिस्टिक सो आई हेभ भेरी गुड एक्सपिरियन्सेस while studying while participating in various activities of college either it's a college day doctor's day in fact I started doctor's day there so and I don't know it is continued now or not so and we used to have a sports program which we used to conduct our friends used to conduct that and every yearly we used to have this football leagues volleyball leagues and these cricket leagues and it was very interesting so we had a lot of fun we used to go for picnics we used to go for excursions and we used to have many charity shows we used to do various community work also so there are thousands of memories even I cannot explain it in one day it will take a year to finish okay thank you sir अब अहिले पनि जबैको भनेको चाहिँ ग्रेजुअली बिस्तारै बिस्तारै जेएमसी बीचमा जुन अलिकति अवस्था बिग्रिएको थियो
त्यो ग्रेजुअली चेन्ज हुँदैछ सर। अब हामीमा पनि चाहिँ एउटा केही गर्नुपर्छ, हजुरले भने जस्तै एउटा विद्यार्थीको होलिस्टिक डेभलपमेन्ट हुने एउटा सिचुएसन क्रिएट गर्नुपर्छ। त्यही अनुरूप हाम्रो अहिले नै फुटबल लिगहरू त हुन्छन् सर, बिस्तारै बिस्तारै प्रोग्रामहरू भइरहेछन्। सर हजुरले रिसेन्टली जेएमसी भिजिट गर्नु भएको छ सर? Yeah, why not? Just 5 months ago, I visited JMC. It's my home. It's my first home. So whenever I get chance, I go there. I talk to everyone. I talk to the village people. I talk to the staffs. So I visit there frequently. अनि मैले चाहिँ यहाँ के सेयर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ठाउँ पर्फेक्ट हुँदैन हैन। जस्तै कि तपाई इभन मेरो जुन कलिगहरू छन् जुन ठुलठुलो युनिभर्सिटीमा छन्, इभन के भन्छ त्यो एलए युनिभर्सिटीमा, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा, मेयो क्लिनिकमा, त्यहाँ पनि मान्छेहरूले कम्प्लेन गर्छन्, बुझ्नु भएन? त्यो वर्ल्डको टप मोस्ट चाहिँ इभन एम्समा और चण्डीगढमा यदि हामी नियर बाई example लिने हो भने हैन। So there is problem everywhere, but the problem is not life. The solution to problems are life. So we should focus on that, and then we can do it, and then we can do it anywhere, living anywhere, sitting anywhere. It's institution can give us 10%, 90% is ours effort, and the product of institution makes institution bigger. So our responsibility is more, being a student, being a teacher, being a staff, being a management, everyone. Institution is not a non-living thing, isn't it? Yes, so we make it living, we make it lively. So from my side, I would like to inspire all of our JMCNs who are existing today and हजुर सर। म्यूट आने। हेलो सरको नेटमा प्रब्लम छ जस्तो छ। नो म्याटर, आज तपाईहरुलाई जो पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूले धेरै नै कुरा सिक्ने अवसर पाउनुहुन्छ। डाक्टर अंशु कुमार ठाकुर हाम्रो मेडिकल अन्कोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। सर आउनुभयो। ओके सर, अगेन वेलकम सर। हजुर सर, आज चाहिँ हामीलाई I have shifted to a new place, so yeah. So that's it. All the JMCNs feel good, and all of our friends who have passed from JMC are doing really good. They are in the best institution in the nation and outside the nation also. You'll do good. Yeah. Okay, sir. Thank you. We are very much proud about our institutions and our alumni as well. Sir, अब चाहिँ हामी हजुरलाई प्रसंग चाहिँ जस्तै कि मैले थर्ड इयरमा छु है, त्यसैले नै अहिले हाम्रो साथीहरु हजुरलाई चाहिँ फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर, फोर्थ इयर, फाइनल इन्टर्न र चाहिँ अहिले जो चाहिँ इन्टर्नमा चाहिँ पीजी को लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरु पनि अहिले हामीसँग पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ। अनि सर हामी पहिला बेसिकबाट स्टार्ट गरौँ। सर हजुरले बेसिकमा पढिराख्दै गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको त्यस्तो कुनै पढ्ने तरिका ट्याक्टिक्स, किनकि ट्युको सिलेबस चाहिँ इन्टिग्रेटेड बेसिक मेडिकल साइन्स सँग रहेको छ, मतलब 6 वटै सब्जेक्टको एकैचोटी एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पढ्ने कुनै एउटा तरिका हजुरले शेयर गर्न चाहनुहुन्छ सर? Yeah. What I used to do is like physiology and biochemistry. So when I used to study physiology, I used to study biochemistry togetherly. Means I used to study 2 subjects at a time. So when I used to study physiology, I used to study biochemistry. But first I used to study
anatomy of any system, because we go by system wise in TU. So if I start, like for example, musculoskeletal system, I study anatomy, I finish anatomy at a time, and then there was class work that is different, but घरमा आएर चाहिँ एनाटमीलाई कम्प्लिट गर्ने, त्यसपछि फिजियोलोजी र बायोकेमिस्ट्री सँगै पढ्ने है, अनि त्यसपछि पैथोलोजी र फार्माकोलोजी सँगै पढ्ने। लाइक पैथोलोजी भनेको डिजिज डिफाइन हुन्छ। ओके सर, हजुर सर, हजुर। मेरो नेटवर्क छैन चाहिँ। हुन्छ सर, त्यही पनि आवाज आइरहेछ सर तपाईहरुले। हजुर आइरहेछ सर, हजुर हजुर आइरहेछ सर, अलिक प्रब्लम छ, त्यही पनि आइरहेछ सर आवाज। हजुर सर, ओके ओके। सो के हुन्छ कि कुनै पनि जस्तै सिस्टम पढेपछि हजुर हैन, त्यो सिस्टमको तपाईलाई स्ट्रक्चर एनाटोमी थाहा भएपछि तपाईले त्यसलाई त्यसको फिजियोलोजी बायोकेमिस्ट्री मा फोकस गर्नुस्, त्यसपछि त्यसको पैथोलोजी र त्यसको ट्रिटमेन्ट भनेको फार्माकोलोजी मा फोकस गर्नुस्। यसरी गर्नुभयो भने त्यसको बेसिक कन्सेप्ट जुन छ इन्टिग्रेटेड कन्सेप्ट त्यो पुरा हुन्छ। इन्टिग्रेटेड त्यसैले बनाइएको हो, त्यो सेपरेट तपाईले एउटा सिस्टमलाई नहेर्नुस् भनेर बनाइएको हो। तर त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईलाई एनाटोमी क्लियर हुनुपर्छ, नत्र फिजियोलोजी बुझ्नु हुँदैन हैन। फिजियोलोजी बुझेपछि त्यसको जुन डेप्थमा चेन्जेस हुन्छ, केमिकल चेन्ज हुन्छ, त्यसको लागि बायोकेमिस्ट्री हुन्छ हैन। अनि यो नर्मल हो कुरा हो, एनाटोमी फिजियोलोजी बायोकेमिस्ट्री नर्मल चीज भयो हैन। अनि खेरि त्यसपछि के हुन्छ कि डिजिज कन्डिसन भनेको पैथोलोजी हो हैन, र त्यसलाई ठीक गर्न भनेको त्यसलाई ठीक गर्नको लागि के छ फार्माकोलोजी हो। सो इट इज इन्टिग्रेटेड, यु नो। इन्टिग्रेटेड को मिनिङ यो भयो। त्यसैले हामीले यसरी पढ्यो भने हामीले कुनै पनि सिस्टमलाई वी क्यान कोप अप र हामी बुझ्न सक्छौं। त्यसलाई बोझ नमान्ने, पहिला त नर्मल चीजहरु पढ्ने। नर्मल भनेको एनाटोमी नर्मल हो, फिजियोलोजी नर्मल हो, बायोकेमिस्ट्री नर्मल हो। त्यसमा चेन्जेस आउने कुरा के हो, पैथोलोजीले हो। माइक्रोबायोलोजीले मतलब एजेन्टहरु हो, माइक्रो अर्गानिजम जति पनि छ त्योहरु चाहिँ पछि पढ्ने। फर्स्टमा चाहिँ एना फिजियो र बायो कम्प्लिट हुनु पर्यो, तपाईको नर्मल पार्ट कम्प्लिट हुनु पर्यो। त्यसपछि माइक्रोबायोलोजी, पैथोलोजी अनि त्यसको ट्रिटमेन्ट फार्माकोलोजी। यसरी गर्नुस् अनि खेर इन्टिग्रेटेडमा बेसिक साइन्स पढ्ने मान्छे स्टुडेन्टहरुलाई सजिलो हुन्छ। हामी के गर्छौं कि मान्नुस् कि जीआई सिस्टममा त्यसको माइक्रो अर्गानिजम पढ्न थाल्छौं हामी सँगै, तर हामीले एनाटोमी बुझेको हुँदैनौं। अनि एनाटोमी बुझेनौं भने अब कुन अर्गानिजम कहाँ भइराखेको छ त्यो इन्ट्रेस्टै आउँदैन। So first complete anatomy. That will be my advice. Okay sir, okay, okay. हजुर सर, हजुरले भनिसक्नु सर। पहिला चाहिँ भनेको चाहिँ एनाटोमी कम्प्लिट गर्नुपर्ने कुरा आयो। ओके सर, अब त्यसरी नै हजुरले चाहिँ जुन छ नि क्लिनिकल्ली जब बेसिकबाट चाहिँ सिकाइसके पछाडि जब हामी क्लिनिकलमा आउँछौँ, क्लिनिकलमा आइरहँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईको भनेको क्लिनिकलमा चाहिँ थर्ड इयरमा पढ्नुपर्ने सब्जेक्ट चाहिँ तपाईको कम्युनिटी मेडिसिन र फोरेन्सिक रहन्छ। साथसाथै सर तपाईलाई चाहिँ मेजर पनि पार्ट पनि तपाई एनाटोमी सरी गाइनी अप्स, पेडिया, मेडिसिन, सर्जरीको पनि क्लासेसहरु साथमा लिइरहेको हुन्छन्। सर यो टाइमलाई चाहिँ हामीले नै भोगिरहेको कुरा हो कि कुन कुरालाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने, एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्ने कि एक्जाम ओरिएन्टेड यदि पढ्ने हो भने फोरेन्सिक र कम्युनिटी मेडिसिन मात्र पढ्नुपर्ने हुन्छ। यदि चाहिँ नलेज ओरिएन्टेड भएर पढ्ने हो भने चाहिँ हामीले मेजर सब्जेक्टलाई पनि सँगसँगै लैजानु पर्ने हुन्छ। सर हजुरले चाहिँ के कुरालाई चाहिँ बढी फोकस दिनुहुन्छ, नलेज ओरिएन्टेड भएर पढ्ने कि एक्जाम ओरिएन्टेड भएर पढ्ने? यस्तो छ कि एज अ स्टुडेन्ट वी हैव टु पास, isn't it? That is the first priority. Yes. Yeah, but as a doctor we have to know that is a bigger priority. Exactly. Doctor भएपछि हामीलाई people don't expect you to be a student, people expect you to be a doctor. So when you they don't get you that you are a third year student or fourth year student. They will ask you random questions. That will be means like you are a doctor, you have to answer me. So you have to know, do the both things. You cannot leave one thing. You have to do both things. So how to do both things? You have to you have to face the exams. So
in a day, you have to divide your schedules. Like I'll read only one, you cannot read 2 subjects same day. So you make it alternate day. You have to read one day forensic, another day community, one day forensic, like this. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Yeah, for certain hours. Like you don't need to read more than 1 or 2 hours for passing the exams. If you read even 1 hour every day, okay, Okay, sir. that will be more than enough to pass forensic or community. 1 hour. I'm just telling you only 1 hour, but it should be every day. Okay, sir. Okay. And rest of the hours, like for clinical things, in clinical, you have to understand that don't go and read in home. Clinical is about reading inside the hospital, inside on the bedside. Okay. Okay, on the clinic. Like if it's in ophthalmology posting, you will read that disease, you will know about that disease, you will know everything about it inside the hospital premises. Take an oath, you are not going to leave the hospital until and unless you know that disease. Exactly. So you don't need to read it again when you come back to your home. They were try to come back to your home, means to your room or apartment or wherever you are living, and I will read that. You will never know that disease. So if you want to know the disease, you have to read inside the hospital. That is the rule for clinical. And for passing the theory paper of community and what you say that forensic medicine. Forensic medicine. Yeah, basically if you see forensic medicine, that is also in the lab, you can read almost everything. In the lab of forensic, if you visit, there are many things in our lab. There were many things in our lab. I hope there are, like all the instruments, whatever needed, used to be demonstrated. So those things you can read in your lab. Okay, you don't need, and for community you can go through like half an hour or 1 hour regular studies. So it won't make a problem. But if you don't read regularly, then it becomes a problem. Like 1 month, if 2 months or 3 months is left and then you are going to study, then it's a problem. You have to read every day, like 1 hour. Our professor, Dr. Deepak Gupta, he is a pediatrician. Pediatrician. Gave us a challenge of studying only 30 minutes every day, and no one passed it, you know. So he had challenged us, if you read only 30 minutes every day, you can crack any examination in this world. But even that challenge was not passed by anybody. So when I'm telling you 1 hour, because now it's more competitive world. So believe me, you'll find that all of you won't be able to read 1 hour every day. I'm just telling you 1 hour. That's it. But that's how you make the habit of studying, learning. I will read before sleep. That is the way of making a habit. You know, like we have a habit of eating foods. There should be a habit of studying or learning also. That it should be like fun. It should not be like it is our duty. It's not our duty. It's a part of us. Then only you can eat. It will be easy to you people. Yeah. Okay, that's great, sir. Thank you, sir. र म मेरो अहिले चाहिँ यहाँ वेबिनारमा हुने पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ के जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ भने, if you have any query regarding our webinars, then first of all you have to raise your hand and you can comment on the comment box so that we will answer later before the end of the seminar. Okay, thank you. सर अनि हजुरलाई चाहिँ मैले अर्को के सोध्न चाहन्छु भने, सर एउटा विडम्बना त के भनौँ, एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो सर। हाम्रो टियु को सिलेबस चाहिँ बेसिकदेखि लिएर बेसिक र क्लिनिकल दुवै नै सब्जेक्टिभ प्याटर्नमा हामीले पढिरहेका हुन्छौँ हैन सर। अनि तर तपाईको भनेको चाहिँ एनएमसी होस् अथवा पीजी इन्ट्रान्सको क्वेशनहरु होस्, त्यो सबै अब्जेक्टिभ बेसिसमा क्वेशनहरु सोध्छन् हैन सर। अनि चाहिँ अब हामीले पढ्छौँ सब्जेक्टिभ, अब क्वेशन त्यहाँ इन्ट्रान्समा सोध्छन् अब्जेक्टिभ। अनि सर यो कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सँगसँगै लैजान सक्छौं?
ताकि अहिले हामीले पढिरहेको कुराहरू चाहिँ भोलिका दिनमा पनि हामीलाई चाहिँ confused. I think that that is a confusion with me also. Hello? Yes, sir, yes, sir, yes, sir. We are hearing, sir. Yes, sir, we are hearing, sir. Can you hear me? Yes, yeah, I can, yes, sir. Okay. Yeah. A very nice question. This was my dilemma also when I was a student. This was my dilemma as well. Exactly. But what I feel now that that we should, being a student, we should not have this dilemma because there was no clear-cut guideline which is given to the student about these things. Actually, when you read to understand. Okay, read to understand. And you know, medical science is so vast that even your professor who have been professor for like 40 years, even they don't understand. So it's very vast thing to understand, but at least you can understand many things if you labor hard. Even the scientists who have given their whole life understanding one thing in medical science, later they say that I don't understand, it is only a hypothesis, or it is not proved. So it's difficult to understand, you know. So when you are studying, like if you are studying diarrhea, okay, if you are studying diarrhea, and if you are understanding why diarrhea happens and what happens when diarrhea happens, or like what are the mechanism that alters, why the body is not able to hold the water, or why, and what is the treatment of diarrhea. When you will read it for examination, you will try to mug it up, you will try to memorize it, and after your examination next day you will forget it. When you will give another paper of another subject, you will forget it. But if you conceptualize it, means if you see a patient with diarrhea, okay, and if you then read the book that why the diarrhea happened in this patient, what is going inside, why the ORS can save the life, okay, oral rehydration solution, why, how it was developed, why it is given, and why this stops the diarrhea, or what it happens that people don't die only using ORS. It's a very simple solution. Then, you know, this is the difference of studying how pattern. You don't need to bother about subjective and objective question. Any question, if they fire you, you will be able to answer. But if you need to have a concept, you don't need to memorize the things in medicine. There are some things which is not conceptualized because we don't understand. So to pass, we memorize it because even our profession do not understand. I'm now an assistant professor. I don't understand many things. You understand? So medicine is so vast that a doctor does not understand almost like 90% of medicine, even if he is a professor. Okay. So you are a student. You think that you should think that you will understand only 2, 3, 5% of the medicine. Okay. And that will make you pass. And even if you don't understand, even if you pass, then it won't make you a doctor, or you won't be able to handle the objective question. So try to understand. You will be 100. It's my guarantee to you. You will be you will be able to give all the answers objectively. Also means to pass the examination. It doesn't matter that it's subjective or objective. Your concept should be clear. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. त्यसरी नै अब चाहिँ हामीले भनेको सरले धेरै कुरा नै भन्नुभयो. सर पनि चाहिँ एज ए एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ एट चितवन मेडिकल कलेज. सो बिङ एज अ टिचर सरले हामीलाई धेरै नै राम्रो गाइड दिनुभएको छ, लाइक एउटा गाइडलाइन्स दिनुभयो. सेमली सर अब चाहिँ सर हजुरले बेसिकमा चाहिँ क्लिनिकलमा रहिराख्दाखेरि चाहिँ क्लिनिकमा धेरै थरीका बुकहरू छन् हैन सर. रबिन्स पढ्ने, सरी हेरिसन पढ्ने कि डेभिडसन पढ्ने, गाइनेकोलोजी तपाईँको भनेको दत्तको पढ्ने कि सको पढ्ने हैन, अप्सन भनेर यहाँ क्वेशनहरु पनि साथीहरुले सोधेका छन् सर. हजुरले एकपटक बताइदिनु कि. This is another
dilemma with the students, because actually because actually some teacher likes to ask the questions from this, some questions from that, isn't it? I had read in MBBS time, I had read few chapters from Harrison and few chapters from Davidson. So for clinical, I went through Hutchinson, but I got my concept clear with McLeod. Okay. So it is like jumping from one book to another book, one book to another book. But for now, at this stage, I feel like teachers should not, uh, at least I don't, and other teachers should also not bother the student about you read this book or that book. All the books which are written are scientific. They are not unscientific book. So this is all core science. It doesn't have anything adulterated. So whichever book is understandable to you, you read that book. Okay. It's not a. It's those books are not less. Those books are not means any book is not less. Datta is in gynecology is also good. Saw is also good. If you can understand better in Datta, no need of Saw. If you can understand better in Saw, no need of Datta. Whichever your mind can absorb, you read that book. You try to read one chapter at least from each book if you confusion. And if discussion, there is a term in medical science that is called peer discussion. This thing ideas come from peer discussion. Like like me, I don't read gynecology now, but your new edition books, like if there is Saw and there is Datta. Say for example, one of your friend have Saw and you have Datta. You read this chapter from Saw, you read this chapter from Datta, and you try to share the knowledge with each other. It's called group discussion, group learning. In medicine, in our medical science, it is the vastest science in the world so far. So we promote group discussion. Okay. Okay. Okay, sir. And when you do group discussion, you come to know that some chapters are well written in Saw, some chapters are well written in Datta, some chapters are well written in what you said, Davidson. Some chapters are well written in Harrison. So yes, yeah, so don't you divide your work. If you have like 20 people in your classroom, and if you are reading one chapter, try to coordinate. When you'll coordinate, you'll have good sharing of knowledge. If you don't go unitedly in this medical science, your knowledge is limited, because you are just a small dust in this medical science. yes, So sir. how can you read Datta, and how can you read Saw, how can you read Guyton, and how can you read Ganong, how can you read this Harrison, and how can you read Davidson also? So try to help each other. Okay. Okay, sir. Okay. That I learned in my post-graduation, not in my undergraduation. I was a same confused person in undergraduation, but when in post-graduation, I came to learn with my colleagues that what we also have many texts of medical oncology. So what you used to do, we used to share our knowledge. We read this chapter, and my friend, we had 7 in our batch. So he read from another book, he read from another, and we used to gather the knowledge, and we used to make a gist of that knowledge. Okay, so that will be one thing you people can do. Okay, thank you, sir. No book is bad. ओके, नो बुक इज ब्याड. ओके, थ्याङ्क यू सर. अब हाम्रो धेरै ठुलो एउटा चाहिँ विद्यार्थी लाइफमा डेलीमा हुन्छ. फर्स्ट इयरमा गए के यति पढ्ने, सेकेन्ड इयरमा आयो त्यतिकै पढ्ने, एकदम नै फास्ट हुँदै जान्छ. अनि अभाइबिलिटी अफ बुक पनि एकदम धेरै नै छन् है. त्यही भएर एउटा डेलीमा थियौँ. ओके, थ्याङ्क यू सर फर यर काइन्ड इन्फर्मेसन्स. एन्ड नेक्स्ट सर, अब चाहिँ हजुरलाई हामी पिजी इन्ट्रान्स सम्बन्धी जो दाइहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हजुरलाई क्वेसन राख्नु भएको छ. सर, हजुरले पिजी इन्ट्रान्सको तयारी कहिलेबाट स्टार्ट गर्नुभयो? मेडिकल फर्स्ट इयर? मैले भन्नुहुन्छ भने मैले पिजी इन्ट्रान्स गरिन तयारी. मैले यतिकै बुकहरू मात्र पढेँ.
हैन हजुर हजुर र मैले त्यही जुन पहिले कुरा भनेको थिएँ तपाईलाई मलाई चाहिँ धेरै बोरिङ लाग्छ यो पिजी इन्ट्रान्स आई हेभ टु बी भेरी अनेस्ट टु यु पिपल हैन यस सर मलाई यो बोरिङ किन लाग्छ कि किन लाग्छ कि अब एउटा क्वेसन हुन्छ अब त्यो क्वेसनको एन्सर फाइन्ड गर्नलाई अब खोजिराख्नुस् कि त हैन एक्ज्याक्टली so it is so boring that if you take my advice यस my advice will be just conceptualize the things and then go for those MCQs. Don't go for MCQ and go back to text. First you finish like if it is like say for example any chapter, name any chapter like what is antihypertensive drugs, okay? So you read antihypertensive drugs, make a short note of antihypertensive drugs, and then go and see the MCQs. If you see MCQs, and you can do it right now also, by the way. Okay. If you are so committed, because now you have more competitions than we used to have. So from third year, if you read like this, like if you are reading antihypertensive drugs, like if you are reading if you are reading the cardiology chapters, there are hypertension. So you read about hypertension, you read about the treatment of hypertension, you read about the drugs involved in the all the classes, and after that you go for the same chapter of MCQs, whatever the MCQs book are there. So from third year you can start for the means post-graduation preparation. That is what is done in competitive examination. So in this case, don't take my advice, don't be like me. But this will be a better way if you really like competitions. That is a better way. ओके सर अनि एनी रिकमेन्डेसन फर बुक सर केही बुकहरुलाई रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ सर के बुक पढ्दा बेस्ट हुन्थ्यो हुन्छ थर्ड इयरबाट MD/MS को इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको थुप्रै बुक्सहरु छ हैन त्यो साथीहरुले लेख्नु भएको म नाम त याद छैन मलाई त्यो कुनै पनि बुक गरे एउटा एक्जाम्पल लिने हो नि त्यसमा त के त्यो क्वेशन्सहरु त प्रत्येक चोटी केही न केही डिफरेन्ट आउँछ हैन तर त्यसबाट एउटा आइडिया लिने मात्र हो कि यो अनि अर्को एउटा त्यो एम्सहरुको प्रिपरेसनको पनि बुक आउँछ हाम्रो पालमा आउँथ्यो अहिले त मलाई थाहा छैन त्यो एम्स र त्यो पिजी चण्डीगढ पिजिआई चण्डीगढको पनि प्रिपरेसनको त्यो बुकहरुको पनि क्वेशन्स राम्रो हुन्छ त्यो राम्रो के नाम मलाई नाम याद छैन अहिले ओके 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 हुन्छ थ्यांक यू सर अब हजुरलाई चाहिँ अब नेक्स्ट क्वेशन्समा हामी राख्न चाहन्छौं सर हजुरले चाहिँ ठीक छ पिजी गर्नु भएन सर पिजी गरिसकेपछि म अन्कोलोजिस्ट नै बन्छु भन्ने एक किसिमको जुन छ नि प्रेरणा एउटा स्रोत हजुरलाई एउटा भनौं न त्यो हजुरलाई कहिले के कुराले गर्दा जाग्यो हजुरलाई कि म अन्कोलोजिस्ट मेडिकल अन्कोलोजिस्ट Yeah, it's like a very good question, but it's personal to me. Actually, my father suffered from this disease when I was in MBBS second year. Okay, so he's well right now. He's not sick. In fact, I treated him for the third time. Third time chemotherapy. So when my father suffered from this disease, I had an intention that I will do this subject. So it is quite personal, though it's professional, but it is a personal decision that I should do this. Yeah. So see, there are many types of people. There are many types of people in this world. Some take it as a profession. Okay. So I can give you the advice which type of person I am. So I take it as not only as a profession, I take it as my identity. So I can inspire you to be a doctor. I don't know about much competitions. I don't know about much of the things, but I know how you can be a good doctor.
because I have got my feedbacks from my patient and they believe that I am a good doctor. So I can give you the feedback. Your main motive is to be a good doctor. Your main motive is not to be pass only MBBS, or main motive is not to only go and get postgraduate degree. Okay, so to be a good doctor, first obviously thing is you have to be a good student. That is, good student means a regular student who likes to learn whenever he has the opportunity. You should not miss the opportunity. The opportunity can come in your bedside, in your classroom, or even talking to your friends, while in the canteen, while in the, even in toilet room, you can discuss within colleagues, So that is the, there should be thirst to learn, there should be a thirst to learn. First thing is this. After learning, you have to understand learning is not only important. Okay. And third thing is discipline. You have to be not only disciplined with yourself, you have to be disciplined with your colleague, you have to be disciplined with your, some people, some students are very good and very good learner, but they are not disciplined in the sense they are not generous, they are not humble to their patients, they are not humble to their colleagues, they cannot be a doctor. Okay, exactly. Okay. Yes, sir. So only there are many people who have lot of knowledge. Okay, they are not doctor, they are knowledgeable people. Okay. Yes, So what I can inspire you, a doctor is the integral, means it's a very basic part of society who has the humbleness and compassion and love to treat people. So to be that, you have to be very simple person, साधारण मान्छे बन्ने, Okay, sir. ज्ञान आर्जन गर्ने तर साधारण भएर बस्ने, त्यसलाई टाउकोमा नचढाउने कि मैले ज्ञान धेरै आर्जन गरेँ. So that will be my advice for you people. Okay, thanks a lot, sir. Such an amazing word, sir. Exactly. हजुरले भनेको कुरा भनिराख्दै गर्दाखेरि मलाई पापाले पर्सनली भन्नुभएको कुराहरू मलाई याद आयो. एकदम थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क्स अ लट सर. सर अब हजुरलाई नि हाम्रो दाइहरूको क्वेसन थियो है. एउटा क्वेसन के छ भने सर, नेपालमा लगायत विदेशमा पनि होइन सर, क्यान्सर आफैमा एउटा, जस्तै भनेको क्यान्सर इज सेकेन्ड मोस्ट लिडिङ कज अफ डेथ ग्लोबल्ली होइन सर. अनि सो क्यान्सरको पनि त्यही तपाईँको भनेको चाहिँ एक त रोग पनि चाँडै निको नहुने होइन, कम्प्लिटली त्यसलाई भन्ने बित्तिकै निको पनि गर्न सकिँदैन भन्ने छ. अनि एक किसिमको महँगो पनि यसको चाहिँ औषधि उपचार हुन्छ सर होइन. अनि अहिले नेपालमा मैले हजुरलाई दुई तिनवटा क्वेसन एकैचोटि नै राखेँ. अनि नेपालमा चाहिँ यो जुन छ नि अहिले यसलाई प्रोसिड्युरहरू चाहिँ कुन तरिकाबाट चाहिँ यसलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने प्लान छ सर? Okay, now I have to be professional. Okay, the question is very professional. So first thing is it's a second leading cause. Your information is very correct. According to the International Agency of Cancer Registry, that is Globocan 2020, it is an online database system. So it says that around 99 lakhs people died in 2020. Okay. So yeah, so you can imagine that 99 lakh people are dying only. So 1.95 crore people are new cases in 2020. Okay. In cases of Nepal, more than 20,000 people are diagnosed as cancer every year, and around more than 14,000 people die due to cancer in Nepal. So in context of our country, the data are not that well rehearsed, because we don't have online database system, and there is population-based registry system only in few districts, that is in six districts of Nepal only, 3 in Terai region and 3 in Hilli region. So we don't have good data. But if the data will be good, you will see that the global problem is also in Nepal. Nepal has also a big problem of cancer. First thing is it is a big problem. So what was the second question? What are the procedure to treat the patient, sir? Yeah. In Nepal, we
have most of, actually there are broad heading, there are 3 topics how to treat cancer. One is surgery, second is the radiation, third is the chemotherapy. So we not in every part of country, but in big centers, we have cancer surgeries for everything, like from head to toe. Okay, and in 6 institutions we have radiation machines in 6 institutions of Nepal. So there are 6 radiation machine which is running. And about chemotherapy, around 10 to 12 centers we have for chemotherapy. So all the therapy which can be done outside or anywhere in the world can be done in Nepal as well. There are few very sophisticated radiation technique which are still not introduced in Nepal, and there are few sophisticated robotic surgeries which are not introduced in Nepal. Except these exceptions, almost everything can be dealt in Nepal in cases of cancer. Yeah. Okay, thank you, sir. Again, यदि तपाईहरु मध्ये पार्टिसिपेन्ट मध्ये कसैलाई कुनै किसिमको क्वेशन छ यही हाम्रो चाहिँ वेबिनार सम्बन्धी, सो हजुरले आफ्नो क्वेशन्स राख्न सक्नुहुन्छ है। सबिन सर, हजुरको के क्वेशन्स? गुड इभिनिङ सर, मेरो चाहिँ एउटा सानो प्रश्न छ सर। क्यान्सरको उपचार चाहिँ महँगो छ भन्छन् हैन, यसमा चाहिँ यसबारेमा चाहिँ प्रश्न पार्दिनको लागि सर गर्दैछु। Oh yeah, it was the third question, sorry I forgot. Yeah, you are correct that see, there are various aspects for this. Our government has given 1 lakh of money that is called Bipan Nagrikos, you know. Yes sir. So we have a poor governance, you know, everybody knows this. हाम्रो देशमा जुन गभर्नमेन्ट मात्र हैन, गभर्नेन्स अथवा अटोक्रेसी त्यो पनि सरी यो ब्युरोक्रेसी पनि राम्रो छैन। त के हुन्छ कि विपन्न नागरिक भनेको के हुन्छ कि नागरिक जसको विपन्नता छ, जसलाई पैसाको अभाव छ, तर त्यो विपन्न नागरिकमा इभन जो धनी मान्छे छ उसले पनि क्लेम गर्छ। 1 लाख रुपैयाँ जुन छ नि त्यो विपन्न नागरिकमा धनी मान्छेले पनि क्लेम गर्छ र सबैलाई दिन्छ के त्यो हैन। बरु त्यो 1 लाख रुपैयाँ जुन छ, जुन गरिबलाई दिनुपर्ने त्यसलाई अरु बढाएर 3 लाख 4 लाख 5 लाख पुर्याउन सक्यो भने म्याक्सिमम सबै क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट सम्भव हुन्छ। तर त्यो गर्न सकेको छैन गभर्नमेन्टले। त्यो गरिबलाई दिने पैसा त्यो धनी मान्छेहरूलाई पनि दिइरहेछ र क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट महँगो हुन्छ भन्नुको अर्थ जुन छ नि त्यो एउटा स्टिग्मा पनि हो। जुन मोलिकुलर टार्गेटेड थेरापिजहरु छ, मलाई मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? यस आइराछ सर, आइराछ। हजुर सर, आइराछ सर। ओके जुन न्युअर ट्रिटमेन्ट भन्छ, नोबल एजेन्ट्सहरु भन्छ, त्यसमा जुन टार्गेटेड थेरापी हुन्छ अनि इम्युनोथेरापीहरु हुन्छ, यिनीहरु चाहिँ महँगो औषधिहरु हो। यिनीहरु चाहिँ भन्नाले नयाँ डेभलपमेन्ट हो, त्यसैले यो चाहिँ अति नै महँगो हुन्छ। एउटा इन्जेक्सनकै 50,000 भन्दा माथि 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख पर्छ। सो इट इज कस्टली। यो ट्रिटमेन्ट बाहेक पनि ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्छ। क्लासिकल केमोथेरापी ड्रग भन्छ त्यसलाई हैन, जुन पहिलादेखि चलिराखेको केमोथेरापेटिक एजेन्ट्सहरु छ, त्यो सर्जरी र रेडिएसन यो मिलाएर जुन खर्च छ त्यो अलमोस्ट जुन अरु जेनरल एउटा सर्जरी हुन्छ नि, जस्तै कि स्पाइन सर्जरी हो, अर्थोपेडिक सर्जरी हुन्छ, अथवा मानुसकै कुनै हार्ट सर्जरी हुन्छ, न्युरो सर्जरी हुन्छ, त्यो जतिकै खर्च आउँछ, त्यो भन्दा बढी हुँदैन। तर प्रब्लम के हुन्छ, अब मानुसकै जस्तै कि किडनी फेलियर भयो भने के गर्नुपर्छ? व्हाट वी हैव टु डू? वी हैव टु गो फर डायलिसिस हैन, वी हैव टु गो फर डायलिसिस। डायलिसिस इज नट वन डे, त्यो त भइराख्छ हैन, त्यसको कस्ट त धेरै आउँछ नि हो। अनि यो क्रोनिक डिजिजहरुको एज अ होल नै कस्ट बढी हुन्छ के। इट्स नट ओन्ली क्यान्सर, यु नो, अटो इम्युन डिजिजहरु तपाईहरुलाई थाहा छ होला। जस्तै कि तपाईलाई से फर एक्जाम्पल देयर इज एसएलई और देयर इज रिमेटोइड आर्थराइटिस व्हिच इज सिभियर। यिनीहरु अटो इम्युन डिजिज हो हैन, शरीरले अटो एन्टिबडीजहरु बनाउँछ।
त्यो डिजिजहरु क्योर हुँदैन हैन त्यसको लागि जुन Yes, sir. एजेन्टहरु थियो पहिला इम्युनोसप्रेसिभ ड्रग्सहरु जुन थियो त्यो ड्रग्सहरुलाई अहिले बायोलोजिकल एजेन्टहरुले के गरेछ दे हैव मूव टु बायोलोजिकल एजेन्ट्स जुन हामीहरु क्यान्सरमा पनि ट्रिटमेन्टमा युज गर्छौं त्यो ट्रिटमेन्ट अब तपाईलाई क्यान्सर जस्तै महँगो हुन्छ अटो इम्युन डिजिजको पनि Okay. बाथरोगहरु अथवा so it's not only the cancer is not only expensive all chronic diseases are expensive you know all chronic diseases are expensive किनभने त्यो त लाइफ प्रोलोङ गर्नको लागि त्यहाँ फिड गरिराख्नु पर्छ उलाई मेडिकेसन गरिराख्नु पर्छ उलाई सर्जरी गर्नु पर्छ फेरि रिसर्जरी गर्नु पर्छ अब किडनी फेल हुन्छ फेरि रिप्लेसमेन्ट गर्नु पर्छ त्यो एउटा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको दुई चोटी रिप्लेसमेन्ट भइसक्यो isn't it so it's like yeah so all the chronic diseases are costly I can say that and there are many cancer which can be treated in negligible prices also धेरै कम पैसामा धेरै क्यान्सरहरु ट्रिट गर्न सकिन्छ र क्योर पनि हुन्छ जस्तै कि लिम्फोमाजहरु छ त्यसपछि ब्रेस्ट क्यान्सर छ त्यस्तै जर्म सेल ट्युमर छ यिनीहरु एउटा मान्छेलाई जति डायबिटिजमा खर्च लाग्छ त्यो भन्दा 10 गुना कम खर्चमा पनि ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ धेरै जस्तो क्यान्सर यस्तो छ Okay, thank you, sir. अरु कसैको कुनै क्वेशन्स अरु कुनै पार्टिसिपेन्टको कुनै क्वेशन्स थ्यांक यू सर सर मलाई चाहिँ यो केमोथेरापीको बारेमा जस्तो कसैले क्यान्सर भयो भने चाहिँ किमो दिने भन्छन् सर यो किमोको बारेमा चाहिँ हल्का प्रश्न पार्दिदा Yeah. See, chemotherapeutic agents are anti-neoplastic activity causing agents. That means, what is neoplasia? Any abnormal growth, हैन कुनै पनि abnormal growth जुन शरीरमा हुन्छ, which is evoked by any stimuli. If you go to the definition in drawings, you will get this definition. कुनै पनि stimuli ले कुनै पनि abnormal growth लाई start गरिसकेपछि त्यो रोक्दैन त्यो बढाइ गर्छ एब्नर्मल सेल बढाइ गर्छ र त्यसलाई इभन स्टिमुलाई हटाइदिनु सपोज तपाईले सिगरेट स्मोकिङ गर्नुहुन्थ्यो तपाईलाई लङ क्यान्सर स्टार्ट भयो तपाईले लङ क्यान्सर स्टार्ट भइसकेपछि त्यो बढ्छ जुन सेल नबढ्नु पर्ने त्यो बढ्छ त्यो बढ्ने बेलामा तपाईले ल अब मलाई क्यान्सर भयो मैले चुरोट खान छोड्दिए अब यो क्यान्सर चाहिँ कि यो सेल नबढोस् भने हुँदैन त्यो स्टिमुलाई हटायो भने means even if you remove that stimuli त्यो क्यान्सर सेल स्टप हुँदैन त्यो बढाइ हुन्छ एकचोटी म्युटेसन भएपछि त्यो स्टप हुँदैन सो दैट इज द डेफिनेसन अफ नियोप्लेसिया अब त्यो स्टप नभएपछि त्यसलाई कसरी स्टप गर्ने एज यु आर अ मेडिकल स्टुडेन्ट यु नो दैट केबाट माइटोसिस हुन्छ डीएनए सिन्थेसिस हुनुपर्छ हैन डीएनए सिन्थेसिस हुनुपर्छ कुनै सेल साइकलमा त्यो डीएनए सिन्थेसिसलाई ब्रेक गर्ने विभिन्न जुन सेल साइकल छ जुन विभिन्न सेल साइकलको डिफरेन्ट फेजेसमा काम गर्ने डिफरेन्ट केमोथेरापेटिक एजेन्ट हुन्छ ठीक छ कोही M1 फेजमा काम गर्छ कोही सबै साइकलको सबै फेजमा काम गर्छ कोही खाली डीएनए सिन्थेसिसलाई रोक्छ कसैले लेनु पर्ने हो त्यहाँ रोक्छ इन डिफरेन्ट फाइनल रिजल्ट इज सेल रेप्लिकेसन हुन दिदैन कोही माइटोटिक स्पिन्डल फाइबरमा काम गर्छ देयर आर भेरियस एजेन्ट अफ क्लासिफिकेसन ओके सो त्यो केमोथेरापेटिकले जस्तै कि ट्याक्जेन ग्रुप हुन्छ यिनीहरुले माइटोटिक स्पिन्डल फाइबरमा काम गर्छ उनीहरुले के गर्छ जब तपाईलाई माइटोटिक स्पिन्डल फाइबर जब तपाईलाई ब्रेक हुन्छ अनि खेर त सेल दुईटा बन्छ त्यो के गर्छ कि माइटोटिक स्पिन्डल पोलिमराइज गरिदिन्छ ठीक छ एउटा उदाहरण दिइराछु मैले त्यसमा अनि त्यो डीएनए सिन्थेसिस नहुन पाएपछि के हुन्छ कि सेल साइकल जुन एब्नर्मल सेल छ त्यसको ग्रोथ हुँदैन सँगै केमोथेरापी दिएको बेलामा के हुन्छ त्यस्तै अरु माइटोटिक सेलहरु जस्तै नर्मल माइटोटिक सेलहरु पनि हुन्छ तिनीहरुको पनि उनीहरुले धेरै सेलहरुलाई ड्यामेज गर्छ नर्मल सेलहरुलाई पनि ड्यामेज गर्छ फर एक्जाम्पल तपाईले हेर्नुभयो होला कि केमोथेरापी लिइराखेको मान्छेको कपाल झर्छ हैन यस सर हेलो हजुर कपाल किन झर्छ हो कपाल किन झर्छ भन्दाखेरि
यो जुन कपालमा माइटोसिस धेरै हुन्छ, सेलहरू यहाँ फास्ट ग्रो हुन्छ नि, तपाईले कपाल काट्नुहुन्छ केही दिनपछि बढिसकेको हुन्छ हैन। सो जहाँ जहाँ माइटोसिस हुने साइट हुन्छ नि त्यहाँ केमोथेरापिटिक एजेन्टले काम गर्छ, त्यसैले कपाल झर्छ त्यो क्यान्सर पेसेन्टमा। भनेपछि के छ कि क्लासिकल केमोथेरापिटिक एजेन्टले नर्मल सेलमा पनि काम गर्छ र सेलमा पनि काम गर्छ। नर्मल सेलमा काम गरेर त्यहाँ के गर्छ, क्यान्सर सेलहरूलाई किल गर्छ। सो दिस इज द बेसिस अफ हाउ केमोथेरापिटिक एजेन्ट वर्क्स, डीएनए मा काम गर्छ। ओके 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 थ्यांक यू सर, थ्यांक्स अ लट। हामीले त्यही त एउटा हामीमा कन्फ्युजन थियो कि जस्तै कि केमोथेरापी लिएको मान्छेको चाहिँ एब्रुप्टली वेट लस हुने अनि अर्को तपाईको चाहिँ कपालहरू झर्ने चाहिँ हजुरले नयाँ कुरा सिकाइदिनु भएको, थ्यांक यू सर। अरु कुनै पार्टिसिपेन्टको कुनै क्वेशन्स? अब हामी करिबन चाहिँ प्रोग्रामको अन्त्यतिर आइसकेका छौं। सरले हामीलाई धेरै नै क्वेशन कुराहरू शेयर गर्नुभयो हामीसँग। एनी पार्टिसिपेन्ट ह्यान्ड एनी क्युरी देन यु मे आस्क। Sir, what is the prognosis of third stage carcinoma of lung? See, along in third stage there are A, B, which means there are various subdivision in stage 3 as well. But if there is 3A or and 3B or 3C, it depends. It slightly differs. Okay, because if their node are present like N2, N3 disease, the prognosis is slightly lesser. If N1 slightly more. But comparatively, if the patient receives a proper treatment, the stage 3 is a locally advanced carcinoma. Okay, so it means that stage 3 lung cancer means it is not only confined to the lung parenchyma, it is also involving the tissues around the lung. Okay, so overall survival, if you talk about the 5-year survival, it will be around 40 to 50%. Okay. If I'm not Sir, clear, does the age effect? Age को मतलब फरक पर्छ यसले? Yeah, age को फरक पर्छ हैन। But you know, if you tell me what is the age of the patient? 67 years old. Yeah, 67. Which type of cancer? Is it adenocarcinoma or squamous cell Adeno, carcinoma? sir. Adeno, and he have never no smoking history. Yeah. Generally, adenocarcinoma does not have any smoking history. And I don't know, means it's now a scenario is different. Previously, only there was theory that smoking causes cancer. But now the data has suggested that 50% of the cancer, lung cancer I'm talking about, 50% of lung cancer are non-smokers or not even the passive smokers. So the scientists are confused now that whether the only smoking is the cause of lung cancer or others also. So adenocarcinoma, in case of adenocarcinoma, it is better. What are the treatment he has received? He has been diagnosed I recently. can give you the answer. There is no any treatment he have started this. Okay, so you have to send me all the reports because there are many things that determines whether it's which are the group of lymph nodes involved. Either is N2, N3, or and if it is what are the mutations? What are the mutations there? Like EGFR, T790, and ALK, ROS1. So there are many mutations are there. Okay. So I have to evaluate many things. I need all those papers, all those documents, and I can give you an exact answer. Okay. You can take my number from Kumar. Okay, sir, definitely. Okay. अब हामी करिबन प्रोग्रामको अन्त्यतिर आइसकेको छौं है, at last but not least है। We are very much pleased and grateful to our sir, respected sir, Dr.Anshu Kumar Thakur, and our elder brother. We called you as our elder brother, our senior guardians of our JMCN family, sir. Thank you, sir. We have a great time with you, and
Thanks for all the participant for your query and the participant participations. अब सर हजुरलाई चाहिँ केही कुरा कन्क्लुड गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्ने छ भने बताइदिनु सर जुन हामीले सोध्न I would बिर्सेको like to, I see, JMC is my family, and thank you for bringing me here, and I thank Sri. Sri is my friend, and you all are my friends. I would like to tell you one thing. See, there is nothing great than becoming a physician, you know. So don't bother about your studies, bother about learning, bother about what you are going to be. You are going to be a doctor. So bother how to grasp the knowledge. कसरी सिक्ने, कसरी डक्टर बन्ने त त्यसको लागि बोदर पनि गर्ने हैन, मतलब इन्जॉय गर्ने के मेडिकल कलेजको लाइफ धेरै रमाइलो हुन्छ। म त्यसैले फेरि मेडिकल कलेजमा आएको नि पढाउनको लागि हैन। सो मेडिकल कलेजको लाइफ इन्जॉय गर्ने, पढ्ने पढाउने इन्भाइरोमेन्ट र एउटा चाहिँ मेरो एडभाइस सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एडभाइस के हुन्छ भने मेक अ रुटिन भन्ने के धेरै हार्ड रुटिन नबनाउने जुन फलो गर्न सकिदैन, एकदम सिम्पल कि म 1-2 घण्टा पढ्छु एउटा कुरा बनाउनुस्। त्यो आजको लागि हैन, इभन आफ्टर यु ग्रेजुएट म अहिले पनि पढ्छु, 1-2 घण्टा मिनिमम पढ्छु। सुत्नु जति पनि थाक्यो भने नि आधी 1 घण्टा 2 घण्टा 3 घण्टा जसरी समय मिल्छ पढिन्छ। पढेन भने यु विल बी रोटेन, सडिहाल्नुहुन्छ, डाक्टर भएको काम लाग्दैन फेरि। त्यसैले पढाइलाई चाहिँ इन्जॉय गर्ने कोसिस गर्नुस्, अनि अरु खेल्नुस् पनि, साथी पनि छ फेरि कति you learn many things in medical college, you know, so try to learn all things, bad things, good things, bad things pani siknu. Okay, try to learn everything, and I will come to meet you people again when Sri will arrange, I don't know. ओके हुन्छ सर। हाम्रो एमडी सर पनि श्री प्रसाद पाण्डे सर पनि मतलब उहाँले आज हुनुहुन्थ्यो, म पनि अन्शु सर आउँदै गर्दाखेरि पार्टिसिपेट गर्छु भनेर, बट मिटिङको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि म एटेन्ड गर्न सक्दिनँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। नो प्रब्लम। ओके थ्याङ्क यू सर। हजुरले हामीलाई साथ सहयोग दिनुभएकोमा, हजुरले आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभयो। I could not understand one thing, that who are the participants. मैले पार्टिसिपेन्ट्सहरु चिन्न पाइन, कुन इयरको स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ, टिचर हुनुहुन्छ के? अहिले सर हामी पार्टिसिपेन्ट चाहिँ अहिले 13th ब्याच, अहिले हाम्रो 13th 14th को रिसेन्टली चाहिँ एक्जाम प्रिपेयर गर्नु भएको दाइहरु पनि हुनुहुन्छ। अच्छा जोइन गर्नु भएको थियो, उहाँ चाहिँ पास आउट भइसक्नु भएको छ, अनि सँगसँगै इन्टर्नको दाइहरु पनि हुनुहुन्छ सर। ओके हाई टु एभ्रीबडी। एकदम रमाइलो गरेर पढ्ने, त्यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा धेरै बोर नहुने है। त्यो इन्ट्रान्स एक्जामिनेसनमा पनि पढे जस्तै गर्ने, जसरी एमबीबीएस मा पढिरहेछ नि त्यसरी गरे भने अनि राम्रो हुन्छ है। ओके थ्यांक यू सर, इट वाज ग्रेट हियरिङ फ्रम यू। ओके थ्यांक यू सर फर योर भ्यालुड टाइम। We are so much curious and eager to meet you, sir. Meet you soon, sir. Sir, bye. Okay, good night, sir. Good night. Good night to all the participants. Thank you very much. Okay, well. Thank you everyone. Welcome, sir. Good night.